Solo con un simple gesto en la primera hora después de levantarte. Puedes revitalizar tu salud sexual, incluso a partir de los 60. Muchos de los hombres que atiendo se sienten más débiles. Y creen que es una parte inevitable del envejecimiento. Pero eso no es verdad. Investigaciones clínicas recientes indican que la verdadera causa no es la edad, sino la circulación, en especial en los vasos sanguíneos más diminutos que irrigan los genitales. Un estudio destacado de Harvard encontró que más del 70% de los problemas de erección se deben a una circulación deficiente en el tejido del pene. No a niveles bajos de testosterona como se asume. Y lo más asombroso es que este bloqueo suele empezar con pequeños hábitos matutinos que pasan totalmente inadvertidos. Esto significa que, sin notarlo, podrías estar perjudicando tu vitalidad justo al despertar. Soy la doctora Laura y he trabajado con muchos hombres que, al igual que pensaban que ya no había solución. Hombres que se sienten derrotados cuando vinieron a verme, repitiendo phrases como ya no soy el mismo o supongo que es normal para mi edad. Pero déjame decir algo, tu cuerpo no se ha rendido. Simplemente está esperando las señales adecuadas. Como inicias tu día, eso puede definir si conservas tu energía masculina o la desperdicias. El responsable detrás del deterioro sexual no es la edad en sí, sino lo que sucede en tus vasos sanguíneos, incluso si tus niveles hormonales parecen normales. Esos conductos pequeños en el área pélvica tienden a endurecerse y a perder flexibilidad con el tiempo. Esta situación se conoce como disfunción endotelial. Cuando tus vasos sanguíneos dejan de ensancharse correctamente, tu rendimiento también se ve afectado. Tu mente puede estar lista, pero tu cuerpo simplemente no responde. Imagina tu pene como una esponja, para que funcione bien, necesita llenos de sangre. Pero si los conductos están bloqueados o rígidos, esa esponja se queda plana, no importa cuánto lo desees. Ahora aquí está la buena noticia, esto no es un daño permanente. Tu cuerpo tiene una gran capacidad para regenerarse, solo necesita las señales correctas. Hábitos simples como una buena hidratación, un movimiento suave, y una nutrición inteligente pueden reactivar la producción de óxido nítrico, una molécula esencial que ayuda a relajar y dilatar tus vasos sanguíneos. He visto a muchísimos hombres que creen que ya todo estaba perdido redescubrir su vitalidad. Simplemente con pequeños cambios en su rutina matutina y todo sin pastillas, sin inyecciones, sin intervenciones costosas. La clave es dejar de culpar a la edad y empezar a prestar atención a esos detalles diarios que realmente marcan la diferencia. Tu cuerpo sigue siendo capaz, solo necesita recibir los mensajes correctos. Si estás lindo hasta aquí, me da mucha alegría. Quiero decir que te importa tu salud y ese es el primer paso hacia la recuperación. Así que dime en los comentarios, ¿estás listo para dejar atrás las excusas y tomar el control? Escríbanos si estás conmigo. Lo más importante es esto. Esto no es un daño irreparable. Tu cuerpo posee una capacidad asombrosa para sanarse cuando recibe las señales correctas. Y la señal más potente que puedes dar es como empiezas tu mañana. Pequeños hábitos como una correcta hidratación, un poco de movimiento suave y una alimentación pensada no son cosas insignificantes, son de hecho mensajes biológicos que le dicen a tu cuerpo: es hora de despertar, de activarse, de volver a funcionar como debe. He visto a muchos hombres que pensaban que su tiempo ya había pasado. Volver a mirarse al espejo con orgullo solo por haber modificado como inician su día. Lo primero que deben abandonar es esa creencia de que ya es tarde, de que están condenados. Por la edad, esa creencia, aunque parezca inofensiva, tiene un impacto físico, afectando las hormonas, el sistema nervioso, incluso la presión arterial. Por eso, mi primera recomendación es siempre esta: deja de culpar a tu edad y empieza a observar con atención esas pequeñas decisiones que tomas cada mañana. Piensa en lo que sucede normalmente. Muchos hombres se despiertan, revisan el teléfono, no beben agua, no se mueven y a veces ni siquiera desayunan bien. Salen de casa con el estómago vacío y una taza de café como vnico combustible. Lo que no saben es que durante la noche el cuerpo pierde una cantidad considerable de agua. While despertar la sangre está más espesa, eso significa que fly más despacio,
Y cuando eso ocurre, el área genital es una de las primeras en resentirlo. La circulación no liga como debería, el óxido nítrico no se activa, los vasos no se dilatan. Todo el sistema permanece en una especie de pausa apagado. Esto tiene un nombre en medicina, phase de activación fisiológica, es un momento crucial. Si no lo aprovechas, todo lo que venga después durante el día tendrá menos impacto. Tus hormonas no funcionarán igual, tu claridad mental se verá afectada. Incluso tu capacidad emocional para conectar con los demás disminuye, por eso insisto. Tanto en este punto no subestimes tu macana ahora déjame explicar cómo puedes revertir eso. Lo primero que debes hacer al abrir los ojos es beber agua, dos vasos, no fría. Ni con azúcar o saborizantes, solo agua a temperatura ambiente. Eso es suficiente para que la sangre se vuelva menos espesa. Fluye mayor y comienza a reactivar todo tu sistema desde el corazón hasta los vasos más pequeños. Que irrigan la zona pélvica no es magia, es biología pura, después de eso, moved. Pero no me refiero a hacer ejercicio agitador. Solo necesitas 2 o 3 minutos de movimiento suave. Caminar por la casa, mover los brazos, estirar el cuello, girar las caderas, respirar profundamente. Esto despierta tu sistema nervioso simpático, el que activa los órganos internos. Aumenta la temperatura corporal y mejora la oxigenación. En términos sencillos, le dice al cuerpo que ya no está dormido. Que es momento de trabajar y finalmente desayuna bien, no que cualquier desayuno. Debe ser no que apoye tu circulación. Tu sistema hormonal y tu energía sostenida evita los carbohidratos. Simples como pan blanco, galletas o cereales industriales. Lo que recomiendo son alimentos ricos en antioxidantes y grasas saludables, huevos cocidos, aguacates, semelas de calabaza o chía, yogur griego sin azúcar. Frutas oscuras como moras o arándanos, incluso una cucharada de aceite de oliva extra. Virgin puede ser de gran ayuda, tomada solo acompañando el desayuno. Cuando haces esto de forma constante, día tras día, tu cuerpo comienza a responder, el flujo mejora. Las erecciones matutinas vuelven a aparecer. Sientes más energía durante el día y notas una claridad que hace tiempo no sentías, incluso. El sueño mejora, y lo mejor es que no necesitas ningún tratamiento caro ni medicamentos. Solo dos acciones sencillas, hidratarte, mover y nutrirte. Y sobre todo comprometer contigo mismo, así que sueña demasiado fácil, pero lo sencillo. Cuando se hace bien y de forma constante puede ser transformador. Lo he visto demasiadas veces como para tener dudas. La ciencia lo respalda y los resultados en hombres reales lo confirman. Así que si te preguntas por dónde empezar. No busques soluciones complejas, empieza por aquí, por tu macana pork. Ahí es donde comienza tu recuperación. A veces me preguntan, ¿y cuánto tiempo tarda en notarse un cambio real? La respuesta en sorprende. Es que en muchos casos los primeros efectos se sienten en tan solo unos días. No estoy hablando de una transformación completa e inmediata, pero sí de señales claras, inequívocas, de que el cuerpo ha comenzado a responder. Esas señales son importantes. Son el idioma del cuerpo cuando quiere decir que vas por buen camino. Algunos hombres se despiertan una mañana sintiendo más calor en las piernas. Otros notan que ya no se levantan tantas veces al bajo por la noche. Algunos simplemente dicen, hoy me sentí más enfocado en el trabajo. Otros más reservados me escriben mensajes como, doctora, no recuerdo la última vez que sentí eso. Al despertar, ¿y es eso? No necesita explicaciones, sabemos a qué se refieren. Es un mensaje interno, una reafirmación de que aún están vivos, potentes, presentes. Una de las cosas más hermosas de acompañar estos procesos es ver cómo al mejorar la función física, también se transforma la actitud, la manera en la que caminan, en la que se relacionan, en la que hablan. No solo recuperan firmeza en el cuerpo, también recuperan firmeza en su identidad. Y eso no tiene precio, pero quiero ser honesta contigo, no se trata solo de hidratarte, mover y desayunar bien, esos son los primeros pasos. Pero si de verdad quieres consolidar ese cambio, necesitas acompañarlo con una mentalidad nueva, una que entienda que la constancia es más poderosa que cualquier suplemento.
Q la conexión con tu cuerpo es un proceso, no una transacción. Por eso quiero compartir una herramienta que muchos hombres han comenzado a incorporar después de estabilizar su rutina matutina. Un tónico natural, simple y muy efectivo. Se trata de agua tibia con curcuma y una pizca de pimienta negra, parece sencillo, ¿verdad? Pero su impacto puede ser profundo. La curcuma contiene curcumina, un potente antiinflamatorio natural que actúa directamente sobre los vasos sanguíneos, ayudando a reducir la rigidez arterial y favoreciendo la dilatación capilar. La pimienta negra, por su parte, mejora la absorción de la curcumina hasta en un 2000%, es decir, sin la pimienta, la curcuma no liga don tiene que ligar. Pero juntas forman un tónico que no solo apoya la circulación, sino que protege la próstata, reduce el estrés oxidativo y mejora la oxigenación celular. La manera de prepararlo es muy sencilla, medio vaso de agua tibia, no hirviendo, media cucharadita de curcuma en polvo y una pizca de pimienta negra recién molida. Se bebe en ayunas, después del agua simple y antes del desayuno, es un hábito simple, accesible y efectivo. Muchos hombres me han contado que después de una semana de tomar esta bebida sin menos rigidez en las macanas, menos presión en la pelvis e incluso más agilidad mental. No es un remedio mágico, pero sí un refuerzo poderoso que potencia lo que ya estás construyendo con tu nueva rutina. Y aquí es donde se pone interesante. Cuando estos nuevos hábitos comienzan a entrelazarse y repetirse día tras día, el cuerpo deja de estar en modo defensa y empieza a entrar en modo restauración. Lo notas en tu piel, en tu digestión, en tu ánimo y, por supuesto, en tu función íntima. El flujo sanguíneo mejora, los músculos del suelo pélvico se tonifican. Las terminaciones nerviosas se reactivan y todo tu sistema se alinea hacia la vitalidad. Recuerda que no se trata solo de lo físico, la salud sexual es también emocional, mental, relational, por eso. Estos cambios impactan también en cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Tu pareja lo nota, tú lo sientes y poco a poco, sin dar cuenta, te vas convirtiendo en una versión más plena de ti mismo. Esto no tiene que ver con volver atrás en el tiempo. No se trata de ser el joven que fuiste, se trata de ser el hombre que eres ahora con más sabiduría, más presencia y sí, más potencia. Potencia entendida no solo como capacidad física, sino como una forma de estar en el mundo con decisión, con conexión, con fuerza interior. Y eso es lo que quiero para ti, que recuerdas que tu cuerpo on puede, que entiendas que no hay edad para reconectar contigo y que confíes en que cada elección que haces cada mañana es un voto a favor de tu salud, tu energía y tu masculinidad. Muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa si vuelvo a fallar, porque después de una semana, 10 días? Algunos hombres sin una mayoría y luego por algún motivo retroceden. Tal vez una noche de mal sueño, un día estresante, una comida pesada y todo parece desordenarse. Quiero que sepas que eso es normal, forma parte del proceso, no estás fallando. Estás aprendiendo a crear un nuevo ritmo con tu cuerpo. Así como no se pierde la vitalidad de un día para otro, tampoco se recupera de forma lineal. Lo importante es no rendirse, volver a elegirse al día siguiente, volver a tomar el agua, volver a moverse, volver a nutrirse bien. Con cada repetición, tu cuerpo recibe el mensaje de que estás comprometido. Y es compromiso se traduce en estabilidad fisiológica, hormonas que se regulan, vasos sanguíneos que se expanden con más facilidad, órganos que trabajan con menos esfuerzo. La constancia es más poderosa que cualquier suplemento o tratamiento pasajero. He visto hombres que habían perdido toda confianza en sí mismos transformarse por completo sin cambiar nada más que sus macanas. No necesitaron una receta ni una terapia complicada, solo perseverancia. Me escriben semanas después diciendo cosas como, doctora, volví a sentirme yo o por fin siento que tengo control sobre mi cuerpo. Y te aseguro que esas frases no salen de la nada, son el reflejo de un cambio real, profundo, que empieza en lo más básico, el respeto hacia uno mismo. Muchas veces los hombres cargan con una presión silenciosa. La idea de que deben estar siempre fuertes, siempre disponibles, siempre en control.
Pero nadie les encina que el cuidado también es parte de esa fortaleza que prestarse atención. Hacer pausas, elegir bien lo que se come, lo que se piensa, lo que se siente, también es virilidad. También es poder. Por eso quiero que entiendas esto, recuperar tu vitalidad no es solo cuestión de flujo sanguíneo. Es una forma de reconectar contigo, de sentir que lo que haces tiene impacto. Que no estás solo reaccionando al paso del tiempo, sino eligiendo activamente como vivirlo. Porque esta edad lo más valioso que tienes es tu conciencia y cuando actúas desde allí todo cambia. En muchos casos, los hombres que han seguido esta rutina de forma constante terminan reportando no solo mejoras físicas, sino también una transformación emocional. Se sienten más presentes con sus parejas, más estables emocionalmente, más claros en sus decisiones. Y eso es porque la salud íntima está profundamente entrelazada con la salud mental y emocional. No es posible separarlas. Cuando tu cuerpo responde, tu mente también se alinea y entonces empieza una etapa nueva. Más consciente, más poderosa, más libre. Y si, puede que algunos días no te sientas motivado. Que quieras saltarte el agua, que el desayuno saludable. Te aburra, que no tengas ganas de moverte. Y en esos días quiero que recuerdes por qué comenzaste. No lo hiciste solo por ti, lo hiciste por tu dignidad, por tu confianza, por tu derecho de sentirte bien en tu propio cuerpo, por la posibilidad de mirar al espejo sin resignación sino con orgullo. Tal no estás aquí para renderte, estás aquí para reconectar con tu energía, con tu deseo, con tu fuerza interior. No tienes que demostrar nada a nadie, solo a ti mismo, y cream, cuando das es paso. Cuando decides cuidarte, escucharte y priorizarte, todo lo demás comienza a ponerse en su lugar. Mi recomendación final y la más importante es que antes de incorporar cualquier suplemento, remedio o cambio importante en tu alimentación o rutina, hables con tu médico. Cada cuerpo es diferente y en estos consejos están pensados para ser seguros y naturales, siempre es mejor hacerlo con respaldo profesional. La medicina preventiva es la mejor aliada para una vida larga y plena. Gracias por seguir aquí conmigo. Si estás leyendo esto es porque te estás tomando en serio tu salud. Y eso ya te pone en un lugar distinto. Recuerda que cada mañana tienes una nueva oportunidad para enviar el mensaje correcto. Y si te mantienes constante poco a poco, tu cuerpo te lo va a agradecer de la mejor manera, devolviendo energía, firmeza y bienestar.